Assalamu alaikum, dear learners and viewers. Welcome all of you to Janata High School Golli online class. This is Muhammad Nasir Talukdar, Assistant Teacher English, Janata High School Golli, Mirzapur, Tanga. Dear learners, I hope that you are well by the grace of Almighty Allah. I am also well. In the previous class, I taught you how to make 10 questions, and today I am going to discuss about a very important grammatical item named changing sentences or transformation of sentences, affirmative to negative. I think this grammar is very important for the students from class 6 to 10, as this grammatical item, affirmative to negative, has been included in all classes from 6 to 10. So, this video has been prepared for the students from 6 to 10. Now, let's start our session. Changing sentences, affirmative to negative. We know that assertive sentences are two types, affirmative and negative, and we have to change them. But remember that when we make change from affirmative to negative, we should not change their meanings. We have to remember that we have to make changes them without changing their meaning. When we change them, we should not change their meanings. You have to remember that. Okay? In order to change from affirmative to negative, we have to follow some rules. I have given the first rule, rule 1. In affirmative sentences, we find only or alone. I repeat, only or alone. If affirmative sentences we find only or alone, we have to use none but. We have to use none but if it indicates the subject, the word subject Allah or person. If we find only or alone in affirmative sentences, and if it indicates the word Allah or person, we have to use none but. Let's take an example. Only Allah can help us. Allah, I have used only before the word Allah, so I have to use none but. If we find only in affirmative sentence, and if it indicates Allah, we have to use none but. Okay? We have to use none but. But if indicates anything, we have to use nothing but. If it indicates anything, we have to use nothing but. There is an example. He likes only sweets. Sweets. I have used only here before the word sweets. Sweets. Sweet is an object. So I have used nothing but instead of the word only. If we find only before any object, before anything, we have to use nothing but. Okay? Sometimes I will speak Bengali today so that the young learners or junior students can understand me clearly, as this video has been prepared from the students class 6 to 10. এখানে আমরা খেয়াল করব, যদি আমরা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে যদি আমরা দেখতে পাই অনলি বা অ্যালোন, এবং এটা যদি কোনো আল্লাহ অথবা কোনো ব্যক্তিকে বোঝায়, তাহলে আমরা নাম বাট ব্যবহার করব।
অনলি বা অ্যালোন কোনো থিং কোনো জিনিসের পূর্বে ব্যবহার করা হয়েছে তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা নাথিং বাট ব্যবহার করব। এবং আমরা যদি দেখি এই অনলি বা অ্যালোন কোনো সংখ্যা নাম্বার অর্থাৎ কোনো সংখ্যার পূর্বে ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা নট মোর দেন নাকি নট লেস দেন ব্যবহার করব। Another example, number affirmative, he is only 10. Negative, he is not more than or not less than 10. Okay, dear students, if we find only before any number we have to use not more than or not less than. অর্থাৎ আমরা যদি এই অনলিটা দেখি কোনো সংখ্যার পূর্বে ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে আমরা কি ব্যবহার করব নট মোর দেন অথবা নট লেস দেন। নট মোর দেন বেশি নয় আর নট লেস দেন কম নয়, দুটোর যে কোনো একটা ব্যবহার করলেই হবে। ওকে, নাও আই এম গোয়িং টু নেক্সট রুলস। Rule 2, must cannot but plus verb 1 cannot help plus verb 1 plus ing. Okay, dear students, if we find the word must in affirmative sentence, we have to use cannot but or cannot help instead of the word must. If we use cannot but, we have to use base form of verb. But if we use cannot help, we have to add ing to base form. হ্যাঁ শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে খেয়াল করো, যদি আমরা কোনো সেন্টেন্সে যদি কোনো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে আমরা মাস্ট বা হ্যাভ টু বা হ্যাজ টু এই ধরনের শব্দ যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা নেগেটিভ করার সময় তার এই মাস্টের পরিবর্তে আমরা ক্যান নট বাট অথবা ক্যান নট হেল্প ব্যবহার করব। ক্যান নট বাটের পরে অবশ্যই ভার্বের বেস ফর্ম, কিন্তু যদি আমরা ক্যান নট হেল্প ব্যবহার করি তাহলে অবশ্যই ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হবে। ওকে, নাও লেটস টেক অ্যান এক্সাম্পল। I must do the work. I must do the work. Negative. I cannot but do the work. I have used cannot but instead of the word must. Okay, or I can use or I cannot help doing the work. Cannot help. If we use cannot help, we have to add ing to base form of verb. Okay, প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা খুব সহজে বুঝতে পেরেছো আশা করি। তাহলে যদি আমরা কোনো
অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স আমরা মাস্ট দেখি, তাহলে আমরা তার পরিবর্তে ক্যান নট, বাট ব্যবহার করব এবং এরপর ভার্বের বেস ফর্ম। কিন্তু যদি আমরা মাস্টের পরিবর্তে ক্যান নট হেল্প ব্যবহার করি, তাহলে আমাদের এই ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ হবে। অনুরূপভাবে আমরা হ্যাভ টু, হ্যাজ টু এগুলো থাকলেও আমাদের একই নিয়ম আমরা প্রয়োগ করব। ওকে, নাও আই এম গোয়িং টু নেক্সট রুল। always, always, never plus opposite word of verb, noun or adjective. Okay, dear students, look at the blackboard, and when I explain, you write down on your exercise book. If we find always in affirmative sentence, we have to use never instead of the word always, and then we have to use opposite word of verb, noun, adjective. Opposite word, verb, noun or adjective. And I think that there are some opposite words in your textbook. You will get find the opposite words in your textbook, such as always, never, present, absent, adjective, honest, dishonest, moral, immoral, mortal, immortal, and so on. Let's take an example. Affirmative. I shall always remember you. Negative. I shall never Okay, have you understood? I have used never instead the word always. Then I have used forget. Opposite word remember. Okay, then I have used forget as opposite word remember. So here, যদি আমরা অলওয়েজ দেখি, এই শব্দটি অলওয়েজ দেখি, তাহলে আমরা এই অলওয়েজ এর পরিবর্তে আমরা নেভার ব্যবহার করব এবং তারপর আমরা বিপরীত শব্দ ব্যবহার করব এবং এরপর ভার্ব অথবা নাউন বা অ্যাডজেক্টিভ এর যে কোনো ওয়ার্ডে থাকুক না কেন আমরা তার বিপরীত শব্দ ব্যবহার করব। এর জন্য I shall always remember you, I shall never forget you। অলওয়েজ এর পরিবর্তে আমি নেভার ব্যবহার করেছি এবং তারপর বিপরীত শব্দ রিমেম্বার, তাহলে রিমেম্বারের বিপরীত শব্দ আমি ফরগেট ব্যবহার করেছি। I hope that you have understood clearly. Okay, now I am going to next rule. Rule 3.
as soon as dot comma no sooner had then. If we find the phrase as soon as in affirmative sentence, we have to use no sooner had instead of the phrase as soon as. And then if we find comma, we have to use then instead of comma. Let's take an example. As soon as the man saw the tiger, as soon as the man saw the tiger, he ran away. As soon as the man saw the tiger, he ran away. Negative. As soon as, we find the phrase as soon as. So we have to use no sooner had. We have to use no sooner had instead of the phrase as soon as. No sooner had. No sooner had. Then subject, the man saw, base form, but we have to use past participle form of verb. As we know that we have to use verb 3 after had. No sooner had the man seen the tiger then we have to use then instead of comma. Then he ran away. ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এখানে তোমরা খেয়াল করো, যদি আমরা কোনো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে as soon as ডট কমা এরকম আমরা দেখতে পাই, তাহলে আমরা as soon as যে ফ্রেজটা থাকবে তার পরিবর্তে আমরা no sooner had ব্যবহার করব এবং কমার পরিবর্তে আমরা then ব্যবহার করব। এবং আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, যখন আমরা no sooner had ব্যবহার করব, আমরা জানি had এর পরে সবসময় ভার্বের past participle form হয়। এর জন্য আমি এখানে saw past form এবং যেহেতু আমি had ব্যবহার করেছি এই কারণে saw এর past participle form এখানে seen হয়েছে। ওকে, as soon as the man saw the tiger, he ran away. No sooner had the man seen the tiger, then he ran away. Okay, have you understood? I am going to next rule. Rule 4. Every, no plus, opposite word there is no plus noun plus but plus rest part. Okay, dear students, if we find the word every in affirmative sentence, we have to use no instead of every, and then as before
as always, we have to use opposite word of noun, verb or adjective. And there is another rule. If we find every in affirmative sentence, we can also use there is no and then noun, the word of the after word of every, and we have to use but and then rest part. So if we find every in affirmative sentence, we have to use no and then opposite word. And there is another rule. If we find every, we can also use there is no plus noun plus but and rest part. ওকে, প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা যদি কোনো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে যদি আমরা এভরি দেখি, তাহলে আমরা সেই এভরির পরিবর্তে আমরা নো ব্যবহার করব। এবং তার পরবর্তীতে আমরা যেটা আগেও জেনেছি, আমাদের বিপরীত শব্দ ব্যবহার করতে হবে। যে কোনো ভার্ব, নাউন অথবা অ্যাডজেক্টিভ থাকবে, তার আমাদের বিপরীত শব্দ ব্যবহার করতে হবে এবং তারপর আমরা বাকি অংশ করব। অথবা যদি আমরা এই নিয়মটাতে যদি আমরা প্রয়োগ না করি, আমরা আরেকটা নিয়মে প্রয়োগ করতে পারবো। ধরো আমার কোনো সেন্টেন্সের কোনো ভার্ব, নাউন অথবা অ্যাডজেক্টিভের বিপরীত শব্দ জানা নেই, তাহলে আমি কি করতে পারবো? এভরির পরিবর্তে দেয়ার ইজ নো ব্যবহার করতে পারবো। তারপর এভরির পরে যে নাউনটা থাকে, যে শব্দটা থাকে, সেটা আমরা লিখব এবং তারপর আমরা বাট ব্যবহার করব। তাহলে এখানে যদি আমরা বাট ব্যবহার করি, তাহলে আমাদের কোনো বিপরীত শব্দের প্রয়োজন নেই। এবং তারপর রেস্ট পার্ট অর্থাৎ বাকি অংশ, রেস্ট পার্ট অর্থাৎ আমরা বাকি অংশ ব্যবহার করব। তাহলে আমরা যদি নো ব্যবহার করি, তাহলে আমাদের বিপরীত শব্দ ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু যদি আমরা এভরির পরিবর্তে যদি আমরা দেয়ার ইজ নো ব্যবহার করি, তাহলে আমাদের কোনো বিপরীত শব্দ যোগ করতে হবে না। ওকে, লেটস টেক some examples. Everybody likes flowers. Everybody likes flowers. Okay, negative. Every, we have to use no instead of the word every. Nobody, and then we have to use opposite word like opposite word hates or dislikes. Nobody hates flowers. Nobody hates flowers. Or we can use every, there is no, we can use there is no instead of the word every. We can use there is no instead of the word every. There is no, there is no, then body, then we have to use but, then rest part likes flowers. Okay, everybody likes flowers, nobody hates flowers, or there is nobody but likes flowers. We do not use any opposite word if we use there is no. Okay, I think you have understood clearly, and I will discuss the next rules or the rest
rules of affirmative to negative sentences in the next class. Thank you very much for watching the video, and I would like to invite you to Janata High School Golli online class, and you should take part or join in online class. And I think by joining in the class you can learn many things. So dear students, now I have to finish my class. Thank you very much. Wish you good luck. See you again. Assalamu alaikum.